Ξεκινάμε σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα, επειδή έχουμε και τους ηλεκτρονικά παραβρισκόμενους. Λοιπόν, να σας καλησπέρα. Λέγομαι Άγγελος Τσακανίκας. Είμαι διευθυντής στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Το εργαστήριό μας, όπως γνωρίζετε, όλοι όσοι είστε εδώ, διοργανώνει αυτό το σεμινάριο για 20 συναπτά πλέον χρόνια, όπως λένε. Όπως έλεγα και το πρωί στη συνέντευξη τύπου, είναι αυτό από μόνο του 20 χρόνια, παρόλο που ακούγεται κλισέ, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή, φανταστείτε να σας έλεγα τώρα ότι θα βρισκόμαστε για τα επόμενα 20 χρόνια, ξέρω εγώ, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Ούτε σε γάμο δεν το πετυχαίνεις αυτό, δηλαδή, πιστεύω. Οπότε εμείς το ότι έχουμε κατορθώσει 20 χρόνια το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου να είμαστε εδώ, κάτι σημαίνει και αυτό. Σήμερα ξεκινάμε έτσι λίγο με ένα πιο έτσι, εισαγωγικό χαρακτήρα. Το πλήρες πρόγραμμα το έχετε δει, είναι από αύριο, αλλά σήμερα έτσι έχουμε κάποιες εναρκτήριες ομιλίες και χαιρετισμούς. Είχαμε εδώ πέρα μία λίστα, θα δούμε τώρα πώς θα προσέρχονται, από τον Πρίτανη του Μετσοβίου, τον Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Καβάσαλη, και τη Μαργαρίτα την Καλουτά εδώ από την Ερμούπολη, και τον Γιάννη τον Ρούσο, ο οποίος, αν δεν έχει έρθει το Ρούσος, τότε έχουμε πρόβλημα, αν έχουν έρθει και οι ντόπιοι δηλαδή. Αυτός που δεν είναι όμως το πρόγραμμα και είναι εδώ, είναι ο Μαριάν Βέντλ, που είναι από το Konrad Adenauer Stiftung, το οποίο μας στηρίζει τα τελευταία 5-6 χρόνια με υποτροφίες. And CAS is providing sponsorship and for our students, 5 to 6 sponsorships every year, and we would like to thank you for that and for that constant cooperation that we have together. So it seems that we're going to give the floor first to you, even if you are not in the program, despite that. So you're going to start by making a short introduction. You can come up upstairs here if you want. Καλησπέρα σας. Πρώτα φορά θα ήθελα να μιλάω για Ήλια. Συγγνώμη με ελληνικά μου. Δεν είναι
100% safe, so θα ήθελα να μιλάω στα αγγλικά, αν μπορεί. So first of all, thank you for organizing this event another time from Athens, Angelos. Thank you very much for also being that we can support you with scholarships, with sponsorships, and that people and students have the possibility to come here and to attend this event. Konrad Adenauer Foundation, if you're maybe not familiar with it, named after the first German Chancellor, Konrad Adenauer. Another chancellor has been here last week, as you know, Angela Merkel. It's within the same party family. We support events, we support partners in the framework of finding common ground, debate on political issues regarding or within the European Union framework, and especially the topic of climate change, energy change, and how can we transform and convert our energy system is a topic which is not just important from a technical point, it's much more important from a political point, especially when we are here in the East Med region. And under the framework of innovation, which is one key pillar point for our foundation, we're very happy and proud that we can support this summer school once again. I wish all of our scholars especially, but all other participants, good success, good discussions, fruitful thoughts, and we will have a catch-up later in Athens with Angelos to follow up and to try and to take all of your results and resumes and your discussions, which are very important, not just for you, also for our work within the European framework. I also want to just say hi, Lars Hensel is today with us, because it's not just because of your summer school, I have to say, on a parallel event, maybe later you will see in town, and maybe we can catch up together. We have a conference, a religious conference, regarding the perspectives of the Orthodox and the Catholic Church nowadays in East and West. We thought 1,700 years after the conference of Nicaea, which is this year the anniversary, we should take the opportunity to discuss how is the political situation among those two churches. They are on the way to come closer to each other, to unite, like the idea was in Nicaea and under Emperor Constantine, and we tried to develop ideas here in Syros with participants from both churches. What do we have more in common, and where can we add on to move forward? Talking about common Easter date, of course, bioethic questions, political questions. So there's a conference we're organizing in parallel, which is very good. So Syros is always a place to meet for the energy and climate change questions, but also for political and religious questions. So enjoy your time, enjoy the food, of course. Yeah, not just food for thought, also food for the stomach. And then thank you for being here, and thank you, Angelos, and your team for organizing everything. Thank you. Where is that workshop taking place? We are in the Diogenes Hotel. Diogenes Hotel. But later we are also in town with the people. You see them dressed. Okay. So it's alive. It's a living lab. It's a living lab under with the support of the Archbishop from Syro, Diamesos II. Dorotheus II, and with the support of the Archbishop from Hellas. Okay. So quite good. Good to see you. Thank you. Thank you. Να πω βεβαίως ότι δεν έχουμε τον πρίτανη του Πολυτεχνείου, έχουμε τον τέος πρίτανη του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου μαζί μας, για πρώτη φορά νομίζω, τον Ανδρέα τον Μπουντουβή και συνάδελφο, οπότε θα δεις πώς περνάμε εδώ πέρα και τι συζητήσεις κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε νομίζω τώρα ο Γιάννης ο Ρούσος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, να έρθει λίγο για ένα χαιρετισμό. Χαιρετισμό, όμως μια καλησπέρα, έτσι λίγο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι φίλες και φίλοι του Σεμιναρίου της Ερμούπολης, εκ μέρους του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε στην Ερμούπολη, την καρδιά των Κυκλάδων, για το 20ο
Σεμινάριο για την κοινωνία της πληροφορίας και την οικονομία της γνώσης. Ένα θεσμό που επί 2 δεκαετίες καλλιεργεί ουσιαστικό διάλογο, γεφυρώνει την επιστήμη με την κοινωνία και αναδεικνύει νέους δρόμους για ένα πιο συμμετοχικό, βιώσιμο και καινοτόμο μέλλον. Η φετινή επέτειος των 20 ετών αποτελεί όχι μόνο μια ευκαιρία αναστοχασμού του πλούσιου αποτυπώματος του σεμιναρίου, αλλά και αφετηρία για μια δυναμική επανατοποθέτηση της σημασίας του μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει ριζικά, τεχνολογικά, παραγωγικά και κοινωνικά. Οι 4 βασικές θεματικές του φετινού προγράμματος αποτυπώνουν με ακρίβεια και διορατικότητα τις μεγάλες προσκλήσεις εποχής μας, το ρόλο και τα δουλήματα της τεχνητής νοημοσύνης, τη χάραξη σύγχρονης αναπτυξιακής πολιτικής για τις νησιωτικές περιοχές, κάτι που ασχολείται συστηματικά το επιμελητήριό μας, τη σύνδεση της έρευνας με την πραγματική οικονομία και την ανάγκη για μια πράσινη, δίκαιη και ανθεκτική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ως ένας από τους φορείς που φιλοξενούν και στηρίζουν σταθερά αυτό το θεσμό, αισθανόμαστε υπερηφάνεια για τη συμβολή του στη διαμόρφωση ενός πλαισίου σκέψης και δράσης που στηρίζεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, των νησιών και τις δυνατότητες της καινοτομίας. Η δική σας παρουσία εδώ, επιστημόνων, ερευνητών, επιχειρηματιών, στελεχών, ενεργών πολιτών, είναι η πιο δυνατή απόδειξη της αξίας και της ανανεωμένης δυναμικής αυτού του σεμιναρίου. Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση, στην ομάδα Infotrax του MEP, στο Ερευνητικό Κέντρο Αρχιμίδης, στους υποστηριχτές και φυσικά σε όλους εσάς που συμμετέχετε ενεργά είτε μέσα σε αυτή την αίθουσα είτε από μακριά. Ευχόμαστε να είναι γόνιμη, δημιουργική και εμπνευσμένη η συμμετοχή, να είναι καλή η αρχή και εύχομαι την Κυριακή να είμαστε ακόμα πιο ευχαριστημένοι όπως κάθε Κυριακή που τελειώνει το σεμινάριο και χαρούμενοι. Και να προλάβουμε να κάνουμε και κανένα μπάνιο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω είναι και εδώ και η κυρία Μαργαρίτα Καλουτά, η πρώτη του λόγου φίλων του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης, από το Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης. Για το χαιρετώ. Αν θέλετε, ναι. Εκεί, ναι. Ό,τι καλύτερα. Σας βλέπουμε κιόλας. Όλοι. Να καταγράψετε. Αν δεν σας ταλαιπωρούμε. Αχ, πατήστε λίγο το μικρόφωνο. Εντάξει. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί σύνεδροι, μέλη του σεμιναρίου, συμμετέχοντες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και εγώ στο 20ο ετήσιο σεμινάριο της Ερμούπολης, εκ μέρους του Συλλόγου Φίλων του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης, ενός μουσείου που από τη δημιουργία του έως σήμερα σηματοδοτεί και αναδεικνύει τη βιομηχανική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης δεν αποτελεί απλώς ένα χώρο έκθεσης μηχανημάτων ή ένα τεχνικό αρχείο. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο μνήμης, ένα εργαστήριο πολιτισμού, έρευνας και γνώσης που αφηγείται με τρόπο άμεσο την ιστορία της εργασίας, της παραγωγής και της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Η δημιουργία του δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ξεκίνησε από ένα όραμα στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν οι ιστορικοί του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με πρωτεργάτη τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο, διέκριναν, εντόπισαν, φώτισαν και ανέδειξαν τη μοναδικότητα της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ερμούπολης, με μια πολύπλευρη επιχείρηση διάσωσης και δημιουργίας. Από εκεί γεννήθηκε το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού και η σύλληψη ενός μουσείου που θα συγκέντρωνε, θα διέσωζε, θα κατέγραφε και θα παρουσίαζε το βιομηχανικό παρελθόν και τη βιομηχανική εξέλιξη της πόλης και βέβαια υπήρξε το αποτέλεσμα μιας ευτυχούς συνύπαρξης και συνέργειας ιστορικών, αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων, μουσιολόγων και κατοίκων της πόλης. Προσπάθειες ανθρώπων που φρόντισαν να περισυλλέξουν τα απομεινάρια του βιομηχανικού πλούτου του νησιού με σκοπό να διατηρηθούν, να αξιολογηθούν και να αποδοθούν στο κοινό ως τεκμήριο της κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής ιστορίας του. Το μουσείο στεγάστηκε σε 3 βιομηχανικά κτίρια, το Χρωματουργείο Κατσιμαντή, το Σκαγιοποιείο Ανερούση και το Βρυσοδεψείο Κορνηλάκη, φέρνοντας ξανά στο φως όχι μόνο μηχανές και εργαλεία,
αλλά και τις ιστορίες των ανθρώπων που τα χρησιμοποίησαν. Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά αυτού του μουσείου που το καθιστούν μοναδικό είναι πρώτον η λειτουργία του εργαστηρίου πρότυπης αποκατάστασης μηχανημάτων και ιστορικών κινητήριων μηχανών με συριανούς τεχνίτες, με στόχο το σχεδιασμό και την οργάνωση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη συντήρηση του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού, μιας και ο ίδιος ο τόπος υπήρξε εκείνη την εποχή δεξαμενή τεχνογνωσίας. Δεύτερον, το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών. Η ιδέα της δημιουργίας ενός αρχείου με προφορικές μαρτυρίες στο Βιομηχανικό Μουσείο προήλθε από την ανάγκη διάσωσης της ιστορικής μνήμης του κόσμου της εργασίας σε όλη του την πολυπλοκότητα. Από το 1999 ξεκίνησε πρόγραμμα καταγραφής προφορικών μαρτυριών, εργατριών, εργατών, τεχνητών και επιχειρηματιών της Συριανής βιομηχανίας, όπου καταγράφεται η ιστορική μνήμη, οι εμπειρίες ζωής που κινδύνευαν να μην ακουστούν, να χαθούν και μαζί τους το ιστορικό υποκείμενο. Ο εργαζόμενος άνθρωπος, η δε συνομιλία, η επικοινωνία με τον κόσμο πήρε διαστάσεις με ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας που υπήρξε και είναι ο φυσικός και άμεσος αποδέκτης και υποστηρικτής του εγχειρήματος. Τρίτον, τα βιομηχανικά αρχεία. Η Ερμούπολη έχει το προνόμιο να διαθέτει πλούσιο ιστορικό αρχείο, τα ΓΑΚ του νομού Κυκλάδων. Το ιστορικό αρχείο επιτέλεσε το σημαντικό έργο της συγκέντρωσης, ταξινόμησης και εξασφάλισης της πρόσβασης του κοινού σε ένα τεράστιο όγκο αρχείων που είναι φυσικό να έχει παραχωρηθεί στο πέρασμα των χρόνων από μια κοινωνία με τα χαρακτηριστικά της Συριανής. Να επισημανθεί δε ότι η συμβολή του ιστορικού αρχείου στη δημιουργία της έκθεσης, στην τεκμηρίωση της συλλογής και γενικότερα στο έργο του Βιομηχανικού Μουσείου είναι αποφασιστικής σημασίας. Και η συνεργασία των δύο φορέων σήμερα και στο μέλλον αποτελεί προωθητική δύναμη για τη διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης. Διαρκής παρουσία πάντα δίπλα του Βιομηχανικού Μουσείου υποστηρικτής μόνιμος ήταν και συνεχίζει να είναι ο Σύλλογος Φίλων του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης, που από το 1996 με αδιάκοπη αφοσίωση παραμένει σταθερός πυλώνας στη στήριξη του μουσείου. Ο Σύλλογος συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργία, την εμπλουτισμένη τεκμηρίωση, την τεχνική συντήρηση, τις εκθέσεις και τις δράσεις του, πάντα με στόχο τη διατήρηση της ζωντανής σχέσης του μουσείου με την τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και την εκπαιδευτική βάση του νησιού. Το μουσείο σήμερα, με τη μοναδική συλλογή που διαθέτει από τυπογραφικά πιεστήρια, μηχανήματα κλωστοϊφαντουργίας, σημαντικό βιομηχανικό και βιοτεχνικό εξοπλισμό, χειροποίητα εργαλεία και σπάνια βιβλία, αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Ερμούπολη, αλλά και για τη μελέτη της βιομηχανικής ιστορίας στην Ελλάδα, μιας και σκιαγραφεί την πορεία της χώρας στο βιομηχανικό της παρελθόν. Βέβαια, ο κίνδυνος της αλλίωσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πόλης και της ερμοπολίτικης κοινωνίας, με την προσαρμογή στην τουριστικού τύπου ανάπτυξη του τόπου και η επέλαση των νέων αυτών προτύπων και μορφών, όπως και η στροφή από τις παραγωγικές δραστηριότητες στην παροχή υπηρεσιών, κινδυνεύουν να φέρουν μαζί τους την απαξίωση αυτών των δραστηριοτήτων ως συστατικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Το μουσείο, σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί και ως ανάχωμα και ως υπενθύμηση της αξίας του παρελθόντος. Κυρίες και κύριοι, το Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης έχει διανύσει μια σημαντική διαδρομή, αλλά μπροστά του έχει ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις και δυνατότητες. Μπορεί να εξελιχθεί σε κέντρο τεκμηρίωσης και έρευνας, σε τόπο διαλόγου, εκπαίδευσης και έμπνευσης για τις νέες γενιές. Μπορεί να προσελκύσει ερευνητές και ιστορικούς, να γίνει ένα ευρωπαϊκού επίπεδου σημείο αναφοράς για τη βιομηχανική αρχαιολογία και τη σύγχρονη ιστορία της εργασίας. Χρέος όλων μας είναι να το στηρίξουμε με κάθε τρόπο, με θεσμικές συνεργασίες, με εκπαιδευτικά προγράμματα, με μουσεολογική ανανέωση, με σχέδια βιωσιμότητας και με ενεργή συμμετοχή των πολιτών του νησιού. Να το προστατεύσουμε από φθορές, παραμέληση και υποβάθμιση και να ενισχύσουμε το ρόλο του ως φορέα πολιτισμού, ταυτότητας και ιστορικής μνήμης. Εύχομαι το σημερινό συνεδριό σας να γίνει το έναυσμα για νέες συνεργασίες, δημιουργικές ιδέες και κοινές δράσεις. Γιατί η πολιτιστική κληρονομιά δεν ανήκει στο παρελθόν. Είναι το θεμέλιο του μέλλοντός μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Καλουτά.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Εγώ πριν δώσω το λόγο στον Γιάννη τον Καλογύρου για να κάνει την ιστορική αναδρομή και στο Θόδωρο του Καρούνου που θα συντονίσει τον Γιάννη τον Καλογύρου και τον καλεσμένο μας, τον Πέρα Αλέξ Σόρενσεν, να πω ότι έχετε δει το πρόγραμμα του σεμιναρίου, όπως πάντα δομείται σε 4 ενότητες, συν το κυριακάτικο πρωινό που φέτος ευελπιστούμε να δομήσουμε καλύτερα τα συμπεράσματα από τις 4 αυτές ενότητες. Είναι μια αρκετά εκτενή λίστα από ομιλητές, οι οποίοι θα κάνουν κάποιες παρουσιάσεις. Έχουμε προσπαθήσει λίγο να αλλάξουμε λίγο το φορμάτ, ώστε να μιλήσουν περισσότεροι, επειδή φέτος κινητοποιήσαμε και περισσότερο κόσμο με την ευκαιρία της 20ης, ας πούμε, επετείου. Επομένως, θα φροντίσουμε να κρατήσουμε λίγο το χρόνο. Αυτά και ο Γιάννης, ο Καλογύρου και ο Θόδωρος πρώτα, για να μου κάνει το εντάξει το ίδιο. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω εγώ οτιδήποτε. Ο Γιάννης θα συνεχίσει και... Ωραία. Καλησπέρα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλη η συγκίνηση και η ουσιαστική ευχαρίστηση που πραγματικά αυτό το πράγμα το οποίο ξεκίνησε από ένα μικρή συμμετοχή μιας μικρής ομάδος που ήταν από το εργαστήριό μας, το Εργαστήριο Μηχανικής και Κοινωνικής Οικονομίας, και από το εργαστήριο του Βασίλη του Μάκλαρη, που ήταν ο Θόδωρος και διάφοροι άλλοι, και φτιάξαμε αυτό που το λέμε InfoStrag, δηλαδή το STRAG είναι για τη στρατηγική, το Info είναι για την πληροφορία. Άρα αρχικά ξεκινήσαμε για τα θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας. Στην πορεία όμως βάλαμε και κάποιο άλλο κομμάτι που είναι η οικονομία της γνώσης. Δηλαδή πράγματα που γίνονται όλο και περισσότερο προφανή, ότι πρέπει κανείς να θεραπεύει και να ασχολείται με αυτά. Ιδιαίτερα για την οικονομία της γνώσης είναι το γνωστό έβριμα από διάφορες μελέτες που γίνανε στην Ελλάδα, για την Ελλάδα τώρα λέω, ότι ενώ είχαμε οικονομική μεγέθυνση για πολλά χρόνια, η οικονομία της γνώσης απήχαμε και απέχουμε ακόμα πάρα πολύ τώρα και στην Ελλάδα, αλλά νομίζω, μου λέγε προηγουμένως και ο πρώην Πρίτανης, ότι και στις ομάδες που υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή για αυτά τα θέματα είναι πολύ μεμονωμένη, θα έλεγα όχι πάντως επαρκής η συμμετοχή της Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο, ένας από τους λόγους που καλέσαμε και τον Πέρα Αλέξ Σόρενσεν, θα μιλήσουμε μετά για εκείνον και θα μιλήσει και αυτός για τον εαυτό του, είναι ότι είναι Δανός, ότι είναι από τους προτεργάτες στη Δανία όλων αυτών των μέτρων που παίρνονται για την περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων που έχει, και νομίζω ότι και το θέμα που του δώσαμε, παρεπτόντως αυτός ο Πέρα Άλεξ έχει ξανάρθει εδώ και είχε πει διάφορα ενδιαφέροντα, αλλά αυτά θα τα πει ο Θόδωρος συνέχεια. Άρα μιλάμε για τη μετεξέλιξη ουσιαστικά μιας πρωτοβουλίας μερικών ανθρώπων σε καταρχήν ήταν ο Θόδωρος, ο Παναγιώτης ο Παναγιωτόπουλος, εγώ και μερικοί άλλοι, οι οποίοι ουσιαστικά μετεξελίχθηκε αυτή η πρωτοβουλία σε ένα ανθεκτικό στο χρόνο θεσμό. Δηλαδή γίνεται κάθε χρόνο και θα συνεχίσει, ελπίζω, να γίνεται. Επομένως, στην 20η επέτειο που γιορτάζουμε σήμερα, βέβαια μια παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς, με περισσότερα άσπρα ή και καθόλου μαλλιά, με περισσότερες εμπειρίες και γνώσεις και με το ίδιο όμως ζωηρό πνεύμα μάθησης και διάχυσης γνώσης. Ευτυχώς ανάμεσά μας είναι και πολλοί πρώην φοιτητές και φοιτητριές μας που συμπορεύονται με επιτυχία σε ανάλογες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν και το σεμινάριο της ΣΥΡΟΥ για την κοινωνία της πληροφορίας και την οικονομία της γνώσης. Καταρχήν, γιατί επιλέξαμε το ΣΥΡΟ ως έδρα το σεμινάριό μας, αφενός λόγω προσωπικών μας δεσμών, και άλλοι ερχόντουσαν στη ΣΥΡΟ στο σεμινάρια τα μεγάλα που έκανε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, προσωπικά και γιατί έχω μία ρίζα στη Σύρο, από μία γιαγιά μου που ήρθαν από την Χίο στη Σύρο και μου άρεσε και αυτή η αναλογία.
με περισσότερες εμπειρίες και γνώσεις και με το ίδιο ζωηρό πνεύμα μάθησης και διάχυσης της γνώσης. Δηλαδή πάντα προσπαθούσαμε να υπάρχει ένας διάλογος επιστημονικός, ερευνητικός και παρουσίαση αποτελεσμάτων και με ένα πνεύμα ότι θέλουμε να μάθουμε νέα πράγματα και να γίνει διάλογος για αυτά και να διαχυθεί αυτή η γνώση. Και να διαχυθεί δηλαδή καταρχάς στον χώρο του νησιού, της Σύρου. Κάποιος είπε ότι η Σύρος είναι ένα νησί κράτος με την έννοια ότι έχει τα πάντα σε μικρή κλίμακα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το δέσιμο άρχισε να γίνεται πέρα από το ότι οι ομιλίες αυτές και οι συζητήσεις είχαν και γενικότερο ενδιαφέρον και για τους συμμετέχοντες, αλλά και για αυτούς που ερχόντουσαν να ακούσουν. Και αυτό το πράγμα το θεωρήσαμε και σήμερα. Αν δείτε τη λίστα με τους ανθρώπους που έχουμε καλέσει και για την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και για άλλα πράγματα, είναι πραγματικά άνθρωποι πρώτης γραμμής με πολύ μεγάλες εμπειρίες πάνω σε αυτά τα πράγματα. Το ίδιο είναι και για τις άλλες ενότητες και περιοχές. Καταρχάς επιλέξαμε λοιπόν την έδρα ως έδρα των σεμιναρίων μας, λόγω κιόλας το ότι η βιομηχανική, τεχνολογική και καινοτομική ιστορία της Ερμούπολης συνέπιπτε απόλυτα με το περιεχόμενο και τους στόχους του σεμινάριου μας. Δηλαδή, εμείς θέλαμε το σεμινάριο αυτό, οι στόχοι ποιοι είναι, να υπάρχει μια παρακολούθηση, μελέτη, συζήτηση για την τεχνολογική εξέλιξη, που όσο περνάει ο καιρός γίνεται πολύ ταχύτερα. Το ίδιο για τη βιομηχανία, που στην Ελλάδα παραμελήθηκε για μεγάλο διάστημα, αλλά τώρα αναγκαστικά ξαναπαίνει στο παιχνίδι, και θα μιλήσουμε και γι' αυτό στην αντίστοιχη ενότητα. Και κυρίως αυτό που λέμε, η ιστορία λοιπόν αυτής της Ερμούπολης πραγματικά δημιουργεί ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορεί να σταθεί κανείς. Βλέπει, ας πούμε, πώς παραδείγματος χάρη, αν πάει και στο μουσείο, διάφορα εξαρτήματα που είχαν οι μηχανές, αρχικά τα είχαν αντιγράψει από το Λονδίνο που υπήρχαν αντίστοιχα, και ήρθαν εδώ και τα ξανακατασκευάσανε με δικούς τους προσαρμογές, με δικές προσαρμογές. Κεντρικός λοιπόν φορέας της οργάνωσης είναι πλέον το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του MEP, και στην αρχή, στα πρώτα σεμινάρια, μπήκαμε κάτω από την ευρύχωρη ομπρέλα των ονομαστών σεμιναρίων της Ερμούπολης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στην πορεία προσθέθηκαν και άλλοι συνδιοργανωτές, ονόμασε ο Άγγελος μερικούς και κάποιοι χαιρετήσαν κιόλας, και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους και συνέπειά τους. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Ιστορικού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων, το οποίο, όπως είπα πριν, ιδρύθηκε το 1836 και ήταν το πρώτο εμπορικό και βιομηχανικό τότε, γιατί η Σύρος είχε συγκεντρώσει τη βιομηχανία σε μεγάλο βαθμό. Και ήταν και στο εμπόριο, που ήταν ο χώρος μεταξύ Κωνσταντινούπολης και λοιπά από τη μια πλευρά, και από την άλλη Βενετίας, Γένοβα, Μασσαλία κλπ. Τώρα, και μας διευκόλυνε το επιμελητήριο, και εγώ θέλω να το ευχαριστήσω, γιατί 10 χρόνια τώρα με τη θαυμάσια υψηλού προδιαγραφών αίθουσα που μας παραχωρεί. Και γι' αυτό μπορούν να μιλήσουν και άνθρωποι που δεν είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας, διότι δεν ήταν διαθέσιμοι, διότι είχαν άλλες υποχρεώσεις. Παρόλο που εμείς ευχαριστούμε πολύ αυτούς που έχουν πολλές υποχρεώσεις, αλλά ήρθανε. Και νομίζω ότι γενικότερα καταγράφονται τι λέγεται και τα λοιπά, και μπορεί, ας πούμε, να μεταδοθεί αυτό το περιεχόμενο. Το 2006 πραγματοποιήθηκε στη Σύρο το πρώτο τέτοιο σεμινάριο, που στο επίκεντρό του είχε τη σύζευξη της οικονομίας της γνώσης και της έρευνας με τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνία της πληροφορίας. Από τότε το σεμινάριο συνεχίστηκε, παρόλο ότι πέρασε την περίοδο της οικονομικής κρίσης 2009 με 2013, 10 με 13, που και η Σύρος ήταν σε απελπιστική κατάσταση, το ναυπηγείο δεν λειτουργούσε, πολλοί άνθρωποι χάσαν τις δουλειές τους, τα μαγαζιά κλείνανε κλπ.
η πρώτη δυσκολία. Η δεύτερη δυσκολία ήταν η κρίση του 2015 με το δημοψήφισμα και με την εξέλιξη που έλαβε το θέμα με τα capital controls κτλ. Παρ' όλα αυτά έγινε το σεμινάριο και μάλιστα έγινε με επιτυχία, καλώντας και ανθρώπους από το εξωτερικό. Γιατί πάντα θέλαμε να καλέσουμε ανθρώπους είτε που είναι ξένοι σε άλλες χώρες, Βέλγιο, Δανία, Ιταλία, Γερμανία κλπ, Σουηδία, αλλά και ανθρώπους Έλληνες, ας πούμε, της διασποράς, μια και γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση τώρα για το δυναμικό των Ελλήνων. Παραδείγματος χάρη βλέπω εδώ το Μανώλη, τον κουμάνταρο που είναι στη Φιλανδία, και βλέπω το Μάνο το Ματσαγκάνη που είναι στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, και διάφορους άλλους. Άμα ψάξουμε θα βρούμε και διάφορους άλλους. Τον Αλέξη το Ζάβρα και την Άρτεμη τη Γιάνγκου. Άρα έχουμε, ας πούμε, ανθρώπους που έστω και για μικρό διάστημα είναι η γέφυρα μαζί τους, και νομίζω ότι αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο. Το σεμινάριο απευθύνεται γενικότερα όμως και προσελκύει μεγάλη γκάμα συμμετεχόντων, είτε ανθρώπων που θέλουν να παρακολουθήσουν, ανθρώπους του ακαδημαϊκού ερευνητικού χώρου, καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, και βλέπω εδώ και τον Γούμα, τον Μιχάλη τον Γούμα, ο οποίος ήταν και αυτός φοιτητής μας και έκανε και έφυγε. Είναι τόσο γρήγορος, από εδώ πήγε εκεί κτλ. Ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μια μεγάλη θέση στο θέμα των προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κλπ. Έξυπνη εξειδίκευση, ναι, προφανώς, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, λοιπόν, της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν έρθει από διάφορους δήμους, αλλά και άλλων δημόσιων οργανισμών, στελέχη επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, ο Βαγγέλης ο Σιώκας, που συνεχίζει και επαγγελματικά πλέον και διαμορφώνει, ας πούμε, το θέμα των νεοφυών επιχειρήσεων και της υποστήριξής τους, και επίσης ανθρώπους που βρίσκονται σε δημόσιες θέσεις ευθύνης και άλλους πολίτες που ενδιαφέρονται για τα ζητήματα που το σεμινάριο πραγματεύεται. Φέτος ανανεώνεται το ετήσιο ραντεβού με την συμμετοχή δεκάδων ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητών, αλλά και ανθρώπων της ζωντανής και παραγωγικές δυνάμεις του νησιού. Στα χρόνια που πέρασαν έλαβαν μέρος στο σεμινάριο μιας διακεκριμένη ακαδημαϊκή, όπως η Μάριαν Φέλτμαν, η οποία έχει τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο Επιχειρηματικής Έρευνας που δίνει η Σουηδία, το Global Award Entrepreneurship Research, που είναι κάτι ανάλογο για τις επιχειρήσεις, τις μικρές επιχειρήσεις, με το Νόμπελ που δίνει η Τράπεζα της Σουηδίας για τους οικονομολόγους. Αυτό είναι περισσότερο για αυτούς που είναι σε επιχειρήσεις και στη δημιουργία επιχειρήσεων κλπ. Η Φέλτμαν είχε έρθει στο σεμινάριο μας και μάλιστα πριν πάρει το βραβείο αυτό, το Global Award for Entrepreneurship Research, η οποία ήρθε για 2 μέρες για το σεμινάριο και ήρθε από την Αμερική. Τότε ήταν στο Τορόντο, νομίζω, στην Καναδά, και μετά στο Βόρεια Καρολίνα, και η οποία ήρθε, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, workshop, για το General Purpose Technology, που τότε ήταν οι τεχνολογίες πληροφορικής, σήμερα είναι περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και διάφορα άλλα θέματα, και το οποίο πραγματικά δείχνει και ότι οι άνθρωποι που κινούσαν αυτά τα πράγματα ήταν πολύ, ας πούμε, εμπιστοσύνης άνθρωποι και περχόντουσαν προσκεκλημένοι για να μιλήσουν. Επίσης, ο Νίκος Βονόρτας, ο οποίος είναι αναπληρωτής αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο George Washington University, και ο οποίος είναι πολύ διαδραστήριος και σε άλλα πανεπιστήμια. Παραδείγματος χάρη, έχει μια έδρα αριστείας στη Βραζιλία και είναι πολύ γνωστός σε όλα τα θέματα που συνδέονται με την καινοτομία, τη σχέση της έρευνας με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα κλπ. Επίσης, ήρθαν πρώην υπουργοί, αλλά που είναι και ακαδημαϊκής προέλευσης, όπως ο Τάσος Γιαννίτσης, ο Νίκος Χριστοδουλάκης και επίσης ο Δημήτρης Λιάκος, αλλά και νυν, όπως ο Κυριάκος Πιερακάκης. Είχε μια περίοδο, είχε μια ολόκληρο session
για το τι γίνεται με τις προετοιμασίες των εκλογών τότε των Αμερικανικών, στις οποίες κέρδισε ο Ομπάμα, και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ο αείμνηστος Αχιλλέας Μητσός, που τον χάσαμε πρόσφατα, ο οποίος μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ, η Σίση Λάγιου, που βλέπω και ήταν στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Δημήτρης Κορπάκης, που τα τελευταία χρόνια παρεμβαίνει και συμμετέχει ενεργά, κυρίως βέβαια διαδικτυακά, και η ειδική μνήμα πρέπει να γίνει και σε 3 τηλεοβάτες του σεμιναρίου μας, που δεν είναι πια μαζί μας, αλλά δεν τους ξεχνάμε. Όπως καταλαβαίνετε, τους χάσαμε και τους χάσαμε νωρίς. Ο ένας είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Όλμπορ, Μπεν Ντάλουμ, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ, και το Όλμπορ ήταν ο χώρος στον οποίο αναπτύχθηκε όλη, ας πούμε, η θεωρία και η πρακτική των συστημάτων καινοτομίας. Με μια μονάδα που είχαν εκεί ερευνητική, το IKE, με επικεφαλής τον Μπεν Τόκε Λούντβαλ και βέβαια δεύτερο αμέσως τον Μπεν Ντάλουμ. Και στους καθηγητές επίσης από την Ελλάδα που βοήθησαν πολύ, το Σταύρο Ιωαννίδη και ασφαλώς το Λευτέρη Παπαδαγιαννάκη, πρώτο διευθυντή του Εργαστηρίου Βιομηχανικής Ενεργειακής Οικονομίας, που δυστυχώς όλοι αυτοί φύγανε νωρίς. Γι' αυτό θα έχω κάτι να πω στο τέλος. Η ιστορία μας από την 20χρονη αδιάλειπτη διοργάνωση σεμιναρίου είναι διτή. Αφενός ανανεώσαμε τις γνώσεις μας εμείς οι ίδιοι, αλλά και διευκολύναμε τη διάχυση της γνώσης. Διαπιστώσαμε επίσης ότι υπάρχουν γύρω μας ζωντανές, ανήσυχες και καταρτισμένες και πρόθυμες να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες κοινότητες νέων ανθρώπων που ενεργοποιούνται όταν τους δοθεί το κατάλληλο ένασμα. Και αφετέρου, ότι για τη Σύρο ειδικότερα, με ορατή τη βιομηχανική της ιστορία, που ας είναι καλά ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ο πνευματικός πατέρας του σεμιναρίου, και όχι μόνο, η Χριστίνα Αγριαντώνη, ο Χρήστος Λούκος και ο Δημήτρης Δημητρόπουλος. Όλοι αυτοί δουλέψαν πάρα πολύ χρόνια πολλά, δεκάδες χρόνια, για να μπορέσει να συγκεντρωθεί το κατάλληλο υλικό, για να γίνουν οι αντίστοιχες αναλύσεις, και νομίζω ότι και αυτό ήταν πολύ χρήσιμο και μας βοηθούσε. Διάσημοι στον τομέα τους ερευνητές από όλο τον κόσμο έχουν λάβει μέρος στο σεμινάριο με δικά τους έξοδα πολλές φορές και έχουν κατά δήλωσή τους απολαύσει τόσο τις συζητήσεις όσο και τον περιβάλλοντο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, μια πρότασή μας είναι ότι ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί μια πολύτιμη αναπτυξιακή επένδυση για τη Σύρο. Διότι πολλές φορές γινόταν κάποιες συζητήσεις, να γίνομαι σαν την Μύκονο, να γίνομαι σαν την Πάρο, αλλά ουσιαστικά εμείς δοκιμάσαμε στην πράξη, και όχι μόνο εμείς, αλλά παραδείγματος χάρη ο πρώην πρίτανης του ΟΠΑ, ο Πραστάκος, ο οποίος είναι τώρα στην Αμερική, στο Cooper's Institute, το οποίο είναι ένα ειδικό πανεπιστήμιο που συνδυάζει δεξιότητες και ικανότητες μηχανικών και σπουδές μηχανικού με άλλες που είναι οικονομικά, business, κοινωνικές επιστήμες κτλ. Και αυτός κάθε 2 χρόνια κάνει ένα συνέδριο. Το ένα κομμάτι του είναι στο ΟΠΑ που ήταν πρίτανης και το άλλο γίνεται στη Σύρο με τη συνεργασία μαζί μας. Άρα, επομένως, και έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Το ενδιαφέρον είναι ότι και άνθρωποι που, παραδείγματος χάρη, και στο κομμάτι της, ας πούμε, της διασκέδασης, παρακολούθησαν η σχολή Βαμβακάρη που υπάρχει, και ο Γρασίδας, ο Ζάβρας είναι πολύ ανακατεμένος, και έγιναν με πολύ κόσμο, 100 παιδιά που ιδέα δεν είχαν από ελληνικά, που είχαν έρθει από την Αμερική, από άλλα μέρη, και οι οποίοι τρελάθηκαν με τη μουσική, με τα ρεμπέτικα, με όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό το κρατάω στην άκρη, διότι θεωρώ ότι πρέπει να πέσει εκεί το βάρος και των επιμελητηρίων και όλων των υπολείπων, διότι προσφέρεται η Σύρος για έναν τουρισμό αυτού του τύπου που ζητάει έχει κάποιες, πώς το λένε, προδιαγραφές, ας το πούμε έτσι, και όχι απλώς θάλασσα, ήλιος και πώς ήταν το τραγούδι, θάλασσα, ήλιος και τα όρια. Ναι. Και είχαμε οργανώσει και εμείς ένα άλλο ευρωπαϊκό πάνω σε αυτά τα πράγματα. Επομένως, συγγνώμη, το άλλο ενδιαφέρον θέμα είναι ότι στο 20ο σεμινάριο διοργανώνει με διοργανωτές μια ανήσυχη κοιτίδα φορέων, όπως είναι η ομάδα του Infostrack, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, το Break Even Consulting,
που είναι μια υπηρεσία συμβουλευτική που δίνει σε θέματα καινοτομίας, έρευνας καινοτομίας, στην αλυσίδα αυτή, έρευνα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, εντάσσεως γνώσης και δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται για να μπορέσει να προχωρήσει η ανάπτυξη. Επίσης το ΕΛΑΚ, δηλαδή αυτό που ο Θόδωρος μπορεί να πει διάφορα πράγματα, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, που θα παρουσιάσει και διάφορα πράγματα, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας MEP, που τώρα είναι στην ευθύνη του Άγγελου Τσακανίκα, ευτυχώς. Στο πρόγραμμα του ξεκινείται μια πλειάδα σύγχρονων ζητημάτων, όπως κλιματική αλλαγή, με τις νέες γεωπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, μπορεί να προχωρήσει η αναγκαία μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες και αντίστοιχες πολιτικές και παραδείγματα που υποβοηθούν αυτό το έργο. Στην έναρξη του φετινού λοιπόν 20ου Σεμιναρίου είπαμε ότι ο κύριος ομιλητής θα είναι ο Δανός φίλος μας Περάλεξ Σόρενσεν, ο οποίος στην Δανία είναι από τους πρώτους, ο οποίος μπήκε στο χώρο της αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων και με συνεργασίες ευρωπαϊκές, αλλά και με άλλες στη Δανία. Η Δανία, πρέπει να πούμε, ότι είναι πάρα πολύ προχωρημένη σε αυτά τα θέματα και επιπροσθέτως θα έχει από την 1η Ιουλίου έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας πει πώς το βλέπει, και άλλωστε και αυτό το που θα μας πει, θα το πει ο Θόδωρος μετά, είναι η κατάσταση της κλιματικής αλλαγής με όλα αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις, στην πράξη κτλ. Και εδώ ας πούμε, και τις τεχνικές λύσεις, καθώς και πράγματα τα οποία μπορεί να προωθηθούν και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει αποσπαστεί από αυτά τα θέματα και ασχολείται με άλλα, και επομένως αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης υπάρχει παραγωγικό μοντέλο που να ενσωματώνει τη βιομηχανική πολιτική. Αυτό θα κάνουμε με μια μεγάλη ανάλυση από έρευνες που κάναμε, διότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στηρίζεται βασικά στην ναυτιλία, εντάξει, και στον τουρισμό, αλλά ένα τουρισμό ο οποίος, όπως ξέρουμε, είναι πολύ ευάλωτος. Γίνεται μια κατάσταση, ας πούμε, άκουσα τις προάλλες ότι στη Μύκονο γίνανε, δεν θυμάμαι, 5.000 παραιτήσεις από κρατήσεις που είχαν γίνει, και εν πάση περιπτώσει κάνει και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, ότι ουσιαστικά πολλοί κόσμος και πολλά νέα παιδιά από τα πιο δυναμικά παιδιά έχουν την βαλβίδα του τουρισμού, και αυτό τους κάνει πολύ φορές να δουλεύουν πολύ λιγότερο, το περισσότερο καιρό μετά να ταξιδεύουν και τα λοιπά, περνάνε καλά βέβαια. Αλλά απ' την άλλη χάνονται, ιδίως στη Σύρο, που ήταν μια βιομηχανική χώρα, περιοχή, και που είναι και το ναυπηγείο και που είναι διάφορα πράγματα, και χάνονται δεξιότητες και ικανότητες που είναι πολύ βασικές αν θέλουμε να σταθούμε στο διεθνή ανταγωνισμό, αλλά γι' αυτά θα μιλήσουμε την Παρασκευή, το Σάββατο, δεν θυμάμαι τώρα. Στη διάρκεια λοιπόν αυτού του... Επίσης, ποιοι μπορεί να είναι οι μηχανισμοί ενίσχυσης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας εντάσσεως γνώσης, πώς αξιολογείται κάτι που ανακαλύφθηκε από τους ιστορικούς, η επένδυση της έγχυσης υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου. Αυτό γινόταν στο Μεσοπόλεμο και λίγο μετά τον πόλεμο, για να δημιουργήσει καλύτερο, ας πούμε, θέμα για το δίκτυο του φυσικού αερίου. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων διαπιστώσαμε ότι ήταν η απήχηση του σεμιναρίου αυτή που μας υπαγόρευε την επανάληψή του. Κάθε χρόνο, όπως είπε και ο Άγγελος, κάθε χρόνο με ανανεωμένο πρόγραμμα, πολλούς και νέους ομιλητές, διαπιστώσαμε ακόμα ότι η ανταπόκριση και η επιμονή κάνει μια πρωτοβουλία ανθεκτικό θεσμό, ανθεκτικό στον χρόνο. Διαπιστώσαμε τέλος ότι το σεμινάριο πέτυχε γιατί μας ενέπνευσε μια σοφή συμβουλή του Μπεν Τόκε Λούντβαλ,
που ήταν, όπως είπα, στη Δανία, μαζί με τον Chris Freeman και με τον Bent Dalum, που είχαν προχωρήσει πάρα πολύ σε όλα αυτά τα θέματα. Ο ΩΣΑ τους είχε καλέσει, η Ευρώπη τους είχε καλέσει για να δουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Ο Μπεν Τόκε, λοιπόν, μας είχε πει μια φορά, δουλεύετε σκληρά, πράγματι είναι καλό, αλλά μην χάσετε και το κέφι σας. Και τελειώνοντας, θα θέλω να πω ότι ελπίζω με το καλό να ειδωθούμε όλοι και του χρόνου, αλλά θέλω να κάνω και μια εξαγγελία, αφού συμφώνησαν και όλα τα μέλη της Επιτροπής Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, να εισάγουμε από του χρόνου δύο lectures που γίνεται συνήθως σε αυτά τα σενάρια. Φέτος είναι ο Περάλεξ. Το ένα είναι προς τιμήν in honor του Ben Dalum και να φέρουμε ανθρώπους απ' έξω, μία διάλεξη, και η άλλη διάλεξη να είναι από Έλληνες, που να είναι στη μνήμη του Σταύρου Ιωαννίδη και ασφαλώς του Νευτέρη Παπαγιαννάκη. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Θόδωρε, επειδή είναι ο Πέτρος ο Καβάσαλης μαζί μας, Πέτρο, μας ακούς? Θαμώνας των σεμιναρίων, αν και σε έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια, από τη Σύνοδο των Βρυτάνων, αντιπρίτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μας ακούς, Πέτρο? Όχι, δώσ' του. Ποιος? Ο Πέτρος δεν το έχει. Τώρα, Πέτρο. Πέτρο. Όχι, μην το μας το κάνεις τώρα. Πέτρο. Θα το βρει. Κάπου είναι σύνοδος. Οκ, τώρα είμαι Μπράβο. unmuted. Εντάξει, ωραία, Τώρα μια είσαι χαρά. εντάξει. Σ' ακούμε. Εντάξει, καλησπέρα. Από το Λαγονίσι είσαι. Λοιπόν, ναι, είμαστε σχετικά κοντά. Καταρχήν λυπάμαι που δεν είμαι εκεί. Άκουσα την ομιλία του Γιάννη πολύ προσεκτικά και οφείλω να πω ότι ήρθαν πολλές αναμνήσεις στο μυαλό μου. Εδώ τώρα είμαι ως, ας πούμε, ο εκπρόσωπος του φορέα που έκανε για πολλά χρόνια, έδωσε φιλοξενία στο σεμινάριο, όταν το σεμινάριο γινόταν σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μετά το σεμινάριο βρήκε ένα χώρο πιο, οφείλω να ομολογήσω, και αισθητικά πιο ενδιαφέροντα. Το επιμελητήριο εξάλλου ως οργανισμός πολύ ανοιχτός, ίσως πιο ανοιχτός και από εμάς το Πανεπιστήμιο, και resilient, και χαίρομαι πολύ πάντοτε τη συνεργασία με το επιμελητήριο. Θέλω να πω ότι σε αυτό το κύκλο έγινε ένας θεσμός στην πάροδο των χρόνων, και αυτό δεν είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα. Συνήθως έχουμε συνηθίσει να κάνουμε πράγματα τα οποία παίρνουν τη μορφή πυροτεχνημάτων. Εδώ είναι ένα πυροτέχνημα διαρκείας, με την έννοια ότι είναι κάτι που λάμπει, κάτι που άνοιξε το δρόμο μετά και για άλλες εκδηλώσεις και συνέδρια, σεμινάρια και άλλα πράγματα, και θα σας πω γι' αυτό. Όμως όλη αυτή η περίοδος, που είναι πολλά χρόνια, από το 2006, σωστά το λέει ο Γιάννης, ή 5, αν θυμάμαι καλά, είναι μια περίοδος με πολύ κόπο από τους οργανωτές. Ο Θόδωρος έβαζε πάντοτε αυτή την οργανωτική ικανότητα που έχει να γίνονται τα πράγματα σωστά. Ο Γιάννης έβαζε αυτή την επιμονή να γίνονται τα πράγματα κάθε χρόνο, και κυρίως κάθε χρόνο καλύτερα. Και πρέπει να σας πω ότι η επιτυχία, από ό,τι ξέρουμε όλοι, οφείλεται ακριβώς στην αιμονή των ανθρώπων, στην υπομονή τους, στην επιθυμία τους να δημιουργήσουν θεσμούς. Έτσι κινείται η ιστορία, έτσι κινείται πολλές φορές η οικονομία, σίγουρα έτσι κινούνται οι προοδευτικές κοινωνίες, και πραγματικά πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη και τον Θόδωρο για την προσπάθεια όλο αυτό το χρόνο, διότι ήταν εκεί να περάσουν το σεμινάριο αυτό μέσα από τις δυσκολίες και της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων συνεννόησης πολλές φορές με την κοινωνία και το Πανεπιστήμιο, και βεβαίως το COVID και άλλα πράγματα που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε λοιπόν και τους δύο. Χαίρομαι που ο Άγγελος και ο Παναγιώτης με μία έννοια παίρνουν τα ηνία, τη σκητάλη, και ελπίζω στα επόμενα χρόνια να δούμε ακόμη καλύτερα πράγματα, έτσι όπως ακούω. Θέλω όμως να σταθώ και σε κάτι ακόμη.
και να σας μεταφέρω το κλίμα της τελευταίας συνόδου που τελειώνει αύριο, που είχε ένα ενδιαφέρον διότι επειδή την οργάνωσε το Πάντιο Πανεπιστήμιο, δεν πρέπει να είμαστε πολλές φορές να αναγνωρίζουμε τα πράγματα που γίνονται σωστά. Είχε προσκεκλημένους από διάφορες κατηγορίες και σε διάφορα θέματα. Δεν ήταν μια τυπική σύνοδος που συζητάμε διοικητικά θέματα. Τώρα το απόγευμα άκουσα μια εξαιρετική ομιλία από τον Πέτρο Κουμουτσάκο, που σας συνιστώ σαν έναν ομιλητή. Είναι καθηγητής στο Harvard, πολλοί από εσάς το ξέρετε. Ήταν μια ομιλία προφανώς για το Artificial Intelligence, που όλοι μιλάμε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ακόμη General Purpose Technology, πάντως είναι μια τεχνολογία η οποία σίγουρα αλλάζει τον κόσμο. Τελείωσε την ομιλία του λέγοντας ότι αφού ανέπτυξε μια σειρά από επιχειρήματα, δεν ήταν ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, και εδώ θυμάμαι το Γιάννη λέγοντας ότι το Artificial Intelligence μας δίνει δίκτυα, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι δίκτυα, νευρονικά δίκτυα και μάλιστα δίκτυα τα οποία έχουν πολλά layers, άρα λοιπόν δημιουργούν αυτό που λέγεται deep learning, και αυτά είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά στο να κάνουν αυτό, το ένα, το άλλο, predictions, forecasting, να λύνουν complex solving προβλήματα, αλλά κατέληξε λέγοντας ότι υπάρχουν ισχυρότερα δίκτυα ενδεχομένως, τα οποία θα αποδειχθούν και στο χρόνο ισχυρότερα και θα κατευθύνουν τα νευρονικά δίκτυα, που είναι πια τα δίκτυα της συνεργασίας των ανθρώπων. Και εκεί θυμήθηκα το Γιάννη. Είναι εντυπωσιακό ότι κάποιος ο οποίος έχει τόσο πολύ εξοικείωση με το deep learning και με το artificial intelligence, πόσο στάθηκε σε αυτή την πλευρά, επέμεινε πάρα πολύ στη συνεργασία των ανθρωπίνων δικτύων, ότι τα ανθρώπινα δίκτυα και η ικανότητα των ανθρώπων να μαθαίνουν μέσα στα ανθρώπινα δίκτυα και να εξελίσσουν τη σκέψη τους, ίσως είναι ισχυρότερη από την ικανότητα των νευρονικών και άλλων δικτύων τα οποία χρησιμοποιεί το artificial intelligence. Αυτό ως η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό σαν μια ειδική επισήμανση ακριβώς στην επιμονή του Γιάννη να αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως δίκτυα ανθρώπων, και φυσικά τα δίκτυα των ανθρώπων στηρίζουν το σεμινάριο αυτό. Ένα τελευταίο πράγμα, ναι, η Σύρος φαίνεται ότι αναδεικνύεται σε έναν τόπο δημιουργίας, διαφορετικό από άλλα νησιά των Κυκλάδων. Επισημαίνω ένα σεμινάριο που και αυτό έγινε θεσμός, που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η Λίλια Μήτρου, με θέματα, τα νομικά θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, και που προηγείται χρονικά αυτού του σεμιναρίου. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή η Σύρος έτσι έγινε αυτό το πράγμα, φαίνεται ότι υπάρχει κάτι στο νερό ή στο έδαφος ή δεν ξέρω πού, και δημιουργεί αυτή την διάθεση για να έρθουν άλλοι και να βοηθήσουν να γίνουν τα πράγματα στη Σύρο καλύτερα. Πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο χρόνο δοκιμάσα μια ενδιαφέρουσα συνεργασία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το Worcester Polytechnic Institute από την περιοχή της Μασακουσέτης. Είναι από τα καινούργια ανερχόμενα engineering schools, και αυτή η συνεργασία πέτυχε και έγινε για πρώτη φορά. Φιλοξενήσαμε 15 φοιτητές Αμερικανούς για 2,5 μήνες στη Σύρο. Είδαν προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, διότι αυτό είναι το μοντέλο, να βλέπουν προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, όχι με την στενή έννοια, πάντως των τοπικών κοινωνιών του Αιγαίου. Είδαν προβλήματα που έχουν σχέση με τα σκουπίδια, που λυπάμαι να πω ότι η έκθεσή τους αποδεικνύει πόσο πίσω έχει κάνει η Σύρο στο θέμα της συγκέντρωσης των σκουπιδιών και κυρίως της ανακύκλωσης, και είναι από τα πράγματα που δεν μας αρέσει να σκεφτόμαστε. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα τα καλά που συμβαίνουν στη Σύρο, αλλά δυστυχώς στα σκουπίδια η πρόοδος δεν είναι καλή, είναι μάλλον οπισθοχώρηση, και άλλα θέματα είδαν. Φέτος θα το ξανακάνουμε αυτό, από εδώ και πέρα θα γίνει και αυτός ένας θεσμός. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο θα έρχονται Αμερικανοί φοιτητές, το οργανώνουν πια πολύ καλύτερα για να μελετούν αυτά τα θέματα. Φέτος ένα από τα θέματα που διαλέξαμε είναι αυτό που λέγεται single use plastic free spaces. Θέλουμε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να γίνει ένας τέτοιος χώρος. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ φιλόδοξη στρατηγική που έχει σχέση και με
με τους στόχους του ΟΗΕ, SDG. Θέλουμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα στις τοπικές κοινωνίες και ειδικά στη Σύρο, έτσι ώστε αυτός ο βραχνάς που λέγεται πλαστικά μπουκάλια και άλλες πλαστικές συσκευασίες να περιοριστεί πάρα πολύ. Άρα, με χαρά λέω ότι ο σπόρος που έσπηρε ο Γιάννης και ο Θόδωρος πήγαν και προς άλλες κατευθύνσεις που κανένας δεν περίμενε. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική επιτυχία στη Σύρο. Τη Σύρου οι Αμερικανοί φοιτητές αγάπησαν τη Σύρο πάρα πολύ και οι καθηγητές τους, και φέτος έτσι θα γίνει και τα επόμενα χρόνια, και νομίζω ότι πρέπει να πούμε και από αυτή την άποψη ευχαριστώ στο Γιάννη, διότι άνοιξε έναν δρόμο που είμαι βέβαιο βρει και άλλους δρόμους πολλούς στο μέλλον και από νεότερους ερευνητές και ανθρώπους που παίρνουν πρωτοβουλία και θέλουν να δώσουν στη Σύρο αυτή την εικόνα και να ενισχύσουν την αρχική ιδέα που έσπηρε ο Γιάννης. Με όλα αυτά, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις προσκλήσεις που είχα. Ήταν μια ευκαιρία πάντοτε μιας ωραίας συζήτησης και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Να ξαναπώ ότι θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά τα πράγματα ήρθαν έτσι φέτος με την θερινή σύνοδο Πριτάνων, που δεν είναι εύκολο. Νομίζω θα σας πει ο συνάδελφος Πρίτανης του Πανεπιστημίου, θα σας τα πει και αυτός από τη δική του την πλευρά, αλλά εύχομαι με κάθε τρόπο καλή επιτυχία και μακροζωία σε αυτό το θεσμό, ο οποίος φαίνεται ότι είναι σημαντικός από μόνος του, αλλά και σημαντικός γιατί γεννάει άλλους θεσμούς. Ωραία, ευχαριστούμε Πέτρο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι μετά και από την παρέμβαση του Πέτρου και εμείς εδώ κλείνοντας μια 20ετία, νομίζω ότι από του χρόνου οι νεότεροι και εμείς θα συμβουλεύουμε στις διαδικασίες του σεμιναρίου. Εγώ και ο Γιάννης, έτσι. Εντάξει, είστε τουλάχιστον 20 χρόνια μικρότεροι, 15. Οπότε έχετε 20 χρόνια ακόμα να φτάσετε σε εμάς. Λοιπόν, πολύ ωραία. 30 ο Παναγιώτης. Και ο Παναγιώτης ακόμα πιο πολλά. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό κλίμα. Έκλεισε το πανηγυρικό σκέλος του... Okay. And I will switch in English now for Per Alex to start his presentation. The presentation by Per Alex Sorensen will give us an overview from Denmark, on where we stand on climate change and which could be the possible solutions. We will have a short discussion afterwards. The idea is that, of course, as we all know, Greece has not succeeded to become the Denmark of Southern Europe, but still we can draw some lessons from what's going on in Denmark and try to better understand what are the available solutions regarding renewable energies and saving the climate. I think this is, Per Alex, please come to this. This is an interesting talk that will give us some food for thought to discuss afterwards. So, thank you for the introduction. At the picture here, in the background, you can see a very large pit storage with hot water. And that's my normal job, to implement these kind of things. So I got a challenge from Yanis just in 20 minutes to make a status on climate change and technical solutions. So let's see how it goes. I come from a company called Plan Energy. It's a consultancy company. It was started in 1983, and I was one of the founders. And I'm still there. We have now 3 departments in Denmark, and we work with different topics, but very much with strategic energy planning. We have done that for regions and municipalities in Denmark. And then we work also with district heating
all kinds of district heating and all kinds of production plants for district heating. And we do that in Denmark, Germany, France, and the Netherlands, and also a small plant in Japan. Then we work with biogas. Again, all kinds in the project implementation. And we have projects also in Germany, France, Spain, Canada, and recently Brazil. So biogas is actually being a huge topic. And of course, when we implement the plants, we have to make approvals. And we are in research projects in different IEA projects in the International Energy Agency and Horizon, which is EU projects. So Plan Energy is the foundation, so nobody earns money. A bit louder. A bit louder, okay. Is it, maybe, is it on? Yes, yes. Okay. Maybe I'll go closer to the mic. Yeah. Okay, so the agenda for this presentation will be the current state of the climate and about greenhouse gas concentrations, global surface temperatures, global mean sea level. So that's, you could say, the status now. Then there are some variations and computer science where future scenarios has been calculated from the International Panel of Climate Change, IPCC, and I'll present some of those results from the sixth assessment report. Then something about where do climate gases come from, and then technical solutions already known and in the pipeline, and it's not only Denmark, it's more general. And what is needed in different sectors, some examples, and then I will try to make some conclusions in the end. So if we look at the greenhouse gas concentration, then the concentration is, if you take from 1850 to 2019, then it was, the total amount was 2,400 gigatons of CO2. But only, you could say 58% was between 1850 and 1989. And the last 42% is from 1990 to 2019. So it's growing all the time. In 2019, so if we look at the gases which cause the climate change, then it's CO2 and it's methane and it's what we in Denmark call laughter gas. It's nitrous oxide. And in 2019, the concentration was for CO2 was 410 parts per million, and it has not been that for the last 2 million years. And methane is also, and the nitrous oxide has been larger than at least the last 800,000 years. And already in 25, the CO2 concentration was at 429 ppm. So it's going quite fast. And if you look at the curves at the right side, you can see CO2 is the main contribution to the rise in temperatures. But actually methane is a huge factor also. So that's the status for the gases. If you look at the temperatures, then the temperature was in 2011 to 20, it was
1.1 degree higher than it was in 1850 to 1900. But there's a difference because over land, it was more than 1.5 degrees and over the ocean 0.9. And it's also growing. So what's interesting, if you look at the curves, then it has been the last 2,000 years, it has been plus minus a half degree in average and going a bit up and down. But the last 100 years, it has raised with a factor 100 more quick than ever. So that's the big difference. There's been difference in temperatures before, but now it goes very quickly. So, and it's a factor 100 quicker. The global sea level also had risen 20 centimeters between 1900 and 2018, but the average waves was 1.3 millimeters the first 70 years, and then 1.9 millimeter per year the next 30, 40 years, and now it's nearly 4 millimeters per year. So it's going faster and faster, and the last 20 years, 30 years, it has been 10 centimeters compared to this 20 centimeters for 120 years. So the sea level is also growing. And the sea level is growing for two causes. When the temperature rises, then the temperature in the sea will go up, and then the water will expand, but also the ice, especially ice in Greenland, will melt, and that will also rise the sea level. So to calculate what will happen the next years, the IPCC has made scenarios. And the beginning year for their scenarios, it's 2015, and here is shown 5 different scenarios. And the worst is nearly a double of the amount of CO2 from 2015 until 2100. And I think number 3, that's the one called SSP2 4.5. I think that's maybe the most realistic one if we look at the plans in the different countries. And also they calculate the methane and the nitrous oxides. Methane is quite quickly away from the atmosphere. It takes 10 years. So if we can take, you could say 30% away from the methane already, then it will be a huge, then we can have a balance in the methane. So it's actually very important to take care of the methane also. Then consequence of these different scenarios is for the global warming is the best one. Will say all of those in the period until 2040 will result is in approximately 1.5 extra degrees in temperature compared to 1900. And if we go to the next period, 2041 to 2060, then the difference will be between 1.6 and 2.4. And again, if we go on until 2100, it will be between 1.4 and 4.4. But this, as mentioned before, it's not the same at the sea and over land, and it's not the same everywhere over land. So if we take the worst, you could say 4 degrees, and look at the right picture and look at the scale beneath, then
I think it's 7 degrees in Northern Europe is a temperature difference. So it can be very much. That's the worst case. Yeah. So future sea level. The question is if the Arctic sea ice will melt or not. And if you look at the curves, and this SP2 4.5 will cross the no ice around 2070. So if we don't sharpen a bit, then the ice will go away from Greenland. That's maybe good for the Greenlanders, and maybe Trump has bought it in the meantime. So yeah, but for the sea level, it will mean that we will go up 0.5 meter to 1 meter in 2100, depending on the CO2 emission and the methane. So where does the climate gases come from? Well, most is carbon dioxide. It's 3/4 part, and methane and nitrous oxide. You have seen that before. And if we look at the sectors, then it's manufacturing and construction very much, and it's transport and residential consumption in the buildings, commercial, and so on. And then it's agriculture and land use change. If we change from forestry to land to farming, for instance, also from waste we get methane, and from industrial process we will get CO2 and methane. So these, you could say, the largest part, that's the manufacturing and construction. So if we go into some of the solutions, then we will need electricity. And if we look at the production of electricity, we can use coal, gas, biomass, solar, PV, hydro, nuclear, or wind. And there's a huge difference from coal to wind and solar. So of course that's interesting. But it's also interesting who is actually causing all these CO2 emissions. And the wealthier people are, the more CO2 emission. So maybe we should tax a bit harder in the Nordic countries so that we don't pollute so much. Yeah. And matureness, if you look at hydropower, it's old technology, it's mature. Wind power onshore, it's mature. Wind power offshore, it's mature, but still it can be more efficient because there can be larger wind power plants still. PV on fields, mature. PV on roofs, mature. Biogas, mature. For instance, in Denmark, we expect to produce all our gas from biogas in 2035. So, biomass combustion is mature. Then storage technologies, they are under development. Of course, you know, batteries from cars, but it's a very expensive way to store. If it's thermal storage, it's a factor 100 cheaper, but still it's under development. If you look at the costs on the right side, you can see that onshore wind is actually the cheapest. Offshore wind is on its way down. Coal is actually more expensive than solar and onshore wind. Nuclear is going a bit up. So actually, if we change, it doesn't seem to be more expensive. If you look at what else we need, then I'm sorry, the right figure is in Danish, but we need
for transport and for other purposes, we need more than just electricity. And for this, we use Power to X. And if we look at the figure to the right, then if we have renewable electricity and electrolysis, then we can produce hydrogen. That's the first one. We can use that direct. We can also use it in different processes. The next, number two, is ammonia. And ammonia can be used with nitrogen and hydrogen. And there's one big advantage by ammonia, and it is there's no carbon. So if we use ammonia, for instance, for ship transport and motors using ammonia are under development, then there will be no CO2 emission. But we can also make methane, we can make methanol, we can make gasoline, diesel, and jet fuel if we have CO2 and we have hydrogen. So those processes, many of those processes are under development. And the main problem is a hen and egg problem because there's no offtake. So if there was an offtake, then these technologies could easily be developed. So what can we do? If you look at the electricity generation, then it's actually so that the coal-fired power plants in 2018 was 20% of global greenhouse gases. Gas-fired was 5%. I think coal-fired is less now, but it's still a huge challenge to get rid of the coal-fired power plants. So we need PV and wind electricity. And if somebody can show an innocent way to make nuclear, it might be a solution also. Agriculture is also a huge emittent sector, and rice production, for instance, is 10% of methane, and livestock with cattle is 28% of methane. So, and also conversion from forest into agricultural land is a factor. So what we need is biogas, carbon and nitrogen management plants, production of biochar, change from cattle to poultry, rabbits, pigs, limitation of food waste, and maybe a smarter way of agriculture. There's a lot of experience going on with that. And the deforestation, there's a lot of trouble, forests going away, so maybe we can stop it, but another way is to make more forest in our countries. So, for instance, in Denmark, we have a plan to make, I think, 400,000 hectares of forest within the next years, and that's quite much compared to what we have today. For the transport sectors, it's 15% of the emissions, and the huge part of the solution here is to make all the land transport electrified. And it's on its way, and production of renewable fuels for the maritime transport, that's mainly ammonia and methanol. But if we use methanol as a carbon emission, so we have to make carbon capture. So about the air transport, I think it's a problem because we cannot use ammonia, we cannot use electric airliners for long distance. So maybe we will have to reduce our air transport, at least in a period. Buildings and constructions is another huge area. Of course, electricity when you run the buildings is one problem, but also production of building materials. So mining, there's still, if you look at the natural gas, we in at least
in the last year. I think it's lower now, but in 2010, 134 billion of cubic meters of natural gas was flared or vented, and it was enough to supply Germany and France 1 year or the whole world in 16 days. So that can be reduced still. Plastics is another problem. We had to reduce our use of plastic. And digital service is a huge problem. For instance, if you look at Bitcoin, it was already in 21, it was a huge problem, and it's growing. So, and AI is going to take a lot of electricity in the future. Yeah, so if we should try to, I should try to conclude something on that. So we are, you could say we're in a full-scale experiment. We have never seen raising in temperature so quickly. It can go up to 3 to 5 degrees higher than in 1900, and the sea level can go up to 0.5 to 1 meter. So that's really an experiment where we don't know what will be the results. So of course we can develop a lot of technical solutions that we have seen, but it's not enough. We need to make smarter systems. We make flexibility and sector coupling between electricity production and the transport sector. We need reduction in consumptions. We need change in farming. We need more forests. And at the same time, we need to control that we are not making other things worse. And that could be the biodiversity or pollution from chemicals. And so it's a complex. And there are no simple solutions, but in my mind, it's not impossible. I think we cannot go back to 1900. It's an irreversible process, but we can try to control it as much as possible. And of course, there will be political and technical solutions, but we also have to look at our habits. For instance, in Denmark, if we don't fly, it's 1 ton per year per person. If we change to electric cars, because we have nearly renewable electricity, it's 1 ton per year per person. If we don't eat cattle beef, it's 1 ton per year per person. So we can do something, but we have a huge consumption in Denmark. So it's altogether it's 13 ton per year per person. If we look at all our import of things, so we also have to look at our consumption all around. Yeah. So thank you. Thank you, Alex. I believe you gave us a grim picture of our planet and what are the possibilities, but also you gave us some let's say policy guidelines which are challenging for policymakers at least. And let's hope for the best. But and wish us luck on this planet. But now we are open for questions or any clarifications, or whoever wants to take the floor. Yes. Okay. Thank you for this. You have a microphone in the arm. The Bratz. Okay, so get your microphones ready. Okay. All right. Okay. Good. Well, thank you for a visionary and yet a pragmatic talk.
about these issues. Actually, I have two questions. One is, where do you base these projections? Do you have any key underlying models that you base this projection regarding the developments until 2100? And number two, can you summarize on the priorities in the European Union agenda regarding all these issues? For example, regarding green ship or green maritime industry, what is happening in Denmark and in Europe in connection with the other influences coming from the IMO, etc.? Yeah. You have the floor. Okay. Yeah. Yeah, thank you for the question. I think EU is actually a good example of what can be done because the last proposal they have is to go to a reduction of 90% in 2040 of the CO2 emission compared to 1990. So that's a huge reduction. And of course, we have an obligation in the Western world to make these huge reductions because we have made the catastrophe, you could say. So I think the EU has a good example of how to do it. China is another example because China is a place in the world where they implement the most PV and wind power. That's all. So, and they have reached their maximum of CO2 emission now, and now from, I think, already from next year, it will go down. So, and for the maritime transport, that was a question also, yes. There's a union of, you could say, maritime companies, and they have decided to change the fuels within a period. And they used to do what they decide to do. So it's not finally implemented, but it's not only EU, it's the whole world. So it looks like it could be, for the maritime part, it could be much better. So if MAN is developing ammonia motors, and if that's possible, then I think ammonia could be a huge source for fuel for shipping. The question was about the models that you're using for these projections. Just briefly. That's the IPCC. There's researchers who has, I think there are 1,000 researchers or something like that in IPCC who are making models and reports. So if you looked in the sixth report from their side, it's parted in three, and there's a general report also. Then you can see how the models are built. And what they try to do is they try to model the past and to hit the right, you could say, emissions in the past. And if that's possible, then it's reliable. That it's not so wrong what they get in the future. But of course, it's not the truth. It's modeling. Thank you. The next, okay, just we can. Good evening. My name is Chris Pavlakis, independent researcher affiliated with King's College London. I enjoyed thoroughly your presentation. A bit louder. Yeah. Intrigued by your title, Status of Climate Change and Technical Solutions, I couldn't but think about political solutions and societal solutions. We are in a storm, the storm of the climate change, but we are not on the same boat. And that was not explicitly, implicitly coming from slides that some populations are disproportionately affected by the climate change. And I want you to talk about inequities in facing the climate change consequences. The second point, I'd like to pick up from the previous question about political agendas at EU level. It seems like
and correct me if I'm wrong, that the Green Deal as the main vision for the future is giving, it's brought down to the list of priorities in favor of rearming Europe, a huge investment in the defense. Am I wrong in having these concerns about the political commitments of the EU? Thank you. Well, yeah, of course, there's a rearming. Yeah, and so there will be, you could say, a prioritization of investments. But still, if you look at the prices for renewable electricity compared to traditional production with coal, then I think it will not be that expensive. So I think it's still possible, even if there's a rearming. But of course, there's skepsis, and in some countries, especially in the former Eastern Europe, they are very afraid of you could say, the level of life, and if they have to go down in you could say in everyday goods in everyday life. So, for instance, in Poland, it's a huge topic, I know, but still, I think there is a majority of countries which will keep the green line. But I'm not an EU politician, so. And of course, we're not in the same boat. There's somebody who are nearly drowned already, and there's very many people who are privileged blind who doesn't care. And I can find them among my neighbors and everywhere. So it's, I think it's a problem that there's a lot of privileged blind people. And then there's some people in countries where 0.5 meter or 1 meter of sea level will nearly destroy the country. Manuels. Hi, thanks so much. That was an excellent presentation. And a question from me is, you've mentioned in Denmark how we can convince people to reduce the consumption of meat, let's say, that has a huge impact on carbon emissions and what we call the value to action gap. Because many people, most of us in this room, want to do good, and if you asked us how much we want to reduce our emissions, we will say yes, and then afterwards we'll go to the restaurant and eat beef steaks or whatever. So what actions, what needs to happen more for that to happen? How we can reduce the value to action gap? I see this as a huge challenge, how beliefs can turn to behaviors, basically. Yeah, I don't know if I understand the question, but is it about the everyday life and everyday life, and how consumers, we can support them to drive behaviors that actually reduce their consumption and emissions of CO2. Yeah, I cannot say what you shall do, but I can say what we are trying to do in Denmark from the government side. So we put taxes on the shit. So not on beef cattle until now, but it might come because we have to include the farming, and for that there has been a three-part between nature NGOs and farmers and politicians, and their job is to reduce emissions from farming. And that will mean in a period, within some years, there will come a tax on CO2 from cattle, for instance. So the farmers, they have to change the way of farming. And they have maybe to go from cattle to chickens or whatever. So
So there will be a change for sure. You could say for the everyday life, people are optimistic. They forget, and me too. So of course, because we think life is nice and we want to enjoy life. So at the same time, that's possible, and then I think I have tried to reduce my flight travels and use train in Europe. It's so if I have to travel less than 20 hours, then I take the train. But I cannot take the train to Greece. I'm sorry. But it's not normal, actually. It's only a few people who think like that. I'm in a company where we work for renewable energy, but even there, people are taking their car instead of the train. So we are human beings, so we have bad habits. So we need a government sometimes to tell us, now the law is so and so, you have to do it. So, yeah. Yes, thanks. And I agree. And the challenge I see is with Trump and everything, that the government regulations are actually relaxing rather than intensify when it comes to controlling the emissions. And that might be a challenge. So we see a lot of investments actually in renewable energy being withdrawn even the last year from energy companies because they're holding back. There's a lot of uncertainty trying to see is it justified to do those? And hydrogen as well. What's the question? Or comment? No, just an observation. Just a comment. Thanks, Mark. Okay, thank you, Manolis. Any other? Have you? Okay. Ioannis Pilanis from the University of the Aegean. You express a hope that we can decrease our emissions, but can we decouple with growth or not? As we see, it is very difficult to do it. And we see that even on the European level, the last report of European Environmental Agency says that things going slower than, and it will be impossible to reach the goals of 2040. So how we can achieve the goals, continue growing, especially in the developed countries that you show that their emissions are very high. And as specialists in tourism, we see that the tourism sector is expanding very quickly. Tourism is responsible 10% of the emissions. How we can reduce this kind of emissions? Thank you. Yeah, I think for Denmark, tourism is 12% of the emissions. So you're right, it's very much. Yeah. I think I have to have repeated the question once more. Yes. Can you repeat the question? How we can achieve reducing emissions as we are trying to continue growing our economies? Yeah, okay. Yeah. Yes, I think it's possible to keep welfare or even to grow with have better welfare and change technologies. But I'm an engineer, so I like to change technologies better than it's easier to change the technology than to change the habit. So if as much as we can solve by technology, we have to solve by technology, but we cannot solve everything. So we have to look what's welfare. Is that to be able to take a flight to New Zealand, or could it be as well to take a train to Germany if you come from Denmark? So we have to redefine, I think, this kind of welfare, because
there was also, you could say, quality of life. That's not connected to consumption necessarily. Of course, you need your daily food, but we could also try to say, how can we rise quality of life without rising our consumption? So I know it's difficult in a capitalistic economy, because in a capitalistic economy, you need growth all the time. That's actually more or less a religion. So how can you change that? I think that's a huge question. I cannot answer it. So, couple of questions more. Vasily, you're second. Okay. Yes. Dimitri, you have your microphone already? Okay. And then Vasily Maglet. Yeah? Okay. Okay. Vasily. Oh, yeah. No. Okay. Thank you, Alex, for the presentation. I have a question which is very similar to the previous one posed. From what you presented, in terms of matureness or how things have been going, things look to be okay. You said that in most of the areas, I mean, solar, wind, and so on, where I got the impression we are getting, when we are not behind, scheduled or whatever you can call it. Then, in terms of the cost elements, some of the cost elements you presented, again, in some items have been reduced quite a lot. Yet, you have, in terms of the scenarios, things were not as optimistic as one would think would be if you take into account the previous, the cost and the technical progress. And then on top of that, you have that we've been consistently missing, if I'm correct, the intermediate targets in terms of the reduction of gas emissions and so on. So what do you think is the cause for this, for the delays, or for the, is it, I mean, if it's not the technical progress is there, it seems to be the policy or policy decisions and things, or something like that. Am I right in thinking in this way? Yeah, it's not a technical, mainly not a technical problem. It's a resistance of existing systems. So if you are an electricity company who are producing with coal, it's easy to produce with coal. You know what you have, and so make changes takes time. So even if you have the technical solutions, it will take time. When we had in the 80s, when we asked the electricity companies in Denmark how much wind can be integrated in the electricity system, then they said 10%. And it was in a period, a maximum. They didn't believe more than 10%. And now we have in periods where 140%. So it's also, and it took many years before they were convinced. So this, you could say, resistance from existing systems, that's always a problem. And if you look at investments in fossil fuels, they are nearly as high as investments in renewables. So there's a lot of money included in the fossil fuel side. And then, of course, there's, if you want to set up wind power plants, at least I think everywhere somebody are resisting, and then it takes time. Yeah. What has happened in the last is also the interest rate is going up. So if you want to implement PV and wind power, then you pay, you can say for the next 30 years, you pay everything in year one.
So it's very expensive. There's a lot of financing included in that. So if the interest rating is going up, then it will be more expensive. So there are different factors. So I think we, as inhabitants in Europe, we need to put pressure on the politicians all the time and say this is a necessity. Yes, first of all, thank you for your presentation and everything. But I have a question which is related to our recent experience with working habits, and especially, if there are any data benchmarked also during the pandemic of reduced travel and of teleworking and things like that, and if there is any data on what is the impact of teleworking and so forth to energy consumption and so that kind of stuff. And again, if there are any data in Europe or across the globe or whatever. I'm not sure I understood the question. If there's any data, what happened in energy consumption during the pandemic? Okay. Yeah, it was, if you look at the curves, there was actually a drop in the consumption, a huge drop. And especially, some of the air pollution went so much down that suddenly people could see mountains they couldn't see before. So that was interesting, what happened there, because there was nearly no aircraft connections. So, yeah. Thank you. Any other questions? If not, Angelos, you have the floor. Τελειώσαμε για την ώρα. Θέλω όμως την υπομονή σας. Μείνετε, Γιάννη, μείνε. 9 λεπτά να δούμε κάτι. Κατεβείτε και εσείς από κάτω να το δείτε καλύτερα εδώ πέρα, διότι εδώ δεν θα το δείτε καλά. Είναι λίγο, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο, λίγο 9 λεπτά, θέλω την υπομονή σας. Πολύ φραγκοσυριανοί, θα το ακούσετε 2-3 φορές, γιατί δεν είχαμε 9 λεπτό τραγούδι. Είναι λίγο αυτό αναφορικό. Όσοι δεν έχετε συμμετάσχει, ίσως σας φαίνεται ένα inside joke. Για τους υπόλοιπους μπορεί και να έχει ενδιαφέρον. Οπότε, Γιάννη, είμαστε έτοιμοι? Μπορούμε? Ποιος θα το προβάλλει? Και εδώ να προβληθεί όμως.
Σταμάτα, πόσο φραγκοσυριανή μπορείς να ακούσεις τώρα, δεν θα το ακούσετε ποτέ για τις επόμενες 3 μέρες. Χρόνια πολλά, όταν τα βάλεις όλα μαζί. Ευχαριστώ πολύ την νέα συνεργάτηδα, τη Θοδώρα τη Ζουμανίκα, που είναι έτσι υποψήφια διδάκτορας, ξεκινάει μαζί μου και μας βοήθησε λίγο με το βίντεο. Δεν τις δώσαμε τόσο καλές φωτογραφίες, αλλά φαντάζομαι κάποιοι αναγνωρίσατε τους εαυτούς σας. Εδώ πέρα 17 κιλά λιγότερο και πιο ωραίοι, εκτός από μένα που είμαι τώρα πιο ωραίος. Βλέπει κάποιος βάζοντας όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά δηλαδή τα χρόνια φαίνεται μέσα, όταν βάλεις φωτογραφίες και τα δεις όλα, εκεί φαίνεται αυτή η ιστορικότητα. Έτσι λέμε 20 χρόνια και τελικά όταν το δεις έτσι, σε ένα βίντεο συγκεντρωμένο, έτσι αποτυπώνεται έτσι, η ιστορία αυτής της παρέας εδώ πέρα, που ανανεώνεται, μεγαλώνει και πάμε για τα άλλα 20 χρόνια. Από ό,τι βλέπω τον Καλογύρου μαζί μας θα είναι, οπότε εντάξει. Βέβαια, δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν σταμάτησε ποτέ. Και μετά την πανδημία. Και capital controls δεν μας έχουν σταματήσει τίποτα. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά θα το ξαναπαίξω το βίντεο, επειδή θα έρθουν, οπότε θα ακούσετε πολύ. Μην ακούσετε πουθενά, μην πάτε τίποτα για μπουζούκια και τα λοιπά αλλού. Θα το παίξουμε και αύριο και μεθαύριο, διότι θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι που τους είδατε κιόλας εδώ μέσα. Επομένως, αυτά. Σας αφήνω να χαρείτε τη βραδιά στην Ερμούπολη. Και αύριο 10 είπαμε, απειλητικά ο Θόδωρος. Εντάξει, να είστε καλά.